Hi you guys, how are you today? Here we go again with a new content. This content is the comparative and superlative adjectives, and today we're going to learn about that. So, as the aims for today, we hope that you identify the use of the comparative and superlative adjectives, and also we hope that you show comprehension of oral and written text or information. Before we begin with the comparative and superlative adjective, I need you to remember what is an adjective, okay? So, adjectives describes or modifies the noun or the pronoun in a sentence. And, noun, sustantivo, ¿cierto? And pronoun, pronombre, aquí I can also use a subject. And it normally indicates quality, size, shade, duration, feelings, contents, and more about a noun or a pronoun. So I'm describing, I'm telling how is that adjective or how does the subject feel, okay? Here I have two examples. I have a fast car. So fast means rápido, ¿cierto? And I'm describing my car is very, very fast. And I am hungry. Hungry means hambre, ¿cierto? Hambriento. I'm providing information about how this subject or pronoun feels. So let's see the comparative and the superlative. When we use the comparative, we use it to compare two things or two people, ¿ya? Para comparar dos cosas a dos objetos. She's taller than her husband. Ella es más alta que su esposo. Que, en este caso, está siendo usado para compararla a ella con su esposo, por lo tanto, que es de forma comparativa. In the superlative, we use the superlative to show difference between two or more things or people. Yeah. For example, Paris is the biggest city in France. Yeah. De todas las ciudades de Francia, París es la más grande. I'm comparing Paris with all the cities in France. Ya estoy comparando París con todas las ciudades de Francia. And it's important for you to know that when we use a comparative on the superlative, you need to know the number of syllables in the adjectives, and they are like sound beats. For example, if I want to know how many syllables the word superlative has, I have to tell superlative. Superlative. It has 4 syllables. So, 4 syllables. Here I wrote, I put a meme about the degrees of comparison. Here I have the word kitty, right? Kittier and kittiest, right? Kitty, kittier, and kittiest. Adjective, comparative, and superlative. So, with comparative adjective, we use the comparative to compare the difference between two objects, and they are used in a sentence where two nouns are compared, yeah? And this is the pattern. The noun or the subject, cierto, sustantivo o sujeto, the verb, the comparative adjective, then, and then the other object. So, let's see an example. Here, my house. This is the noun or subject. Is the verb, right? The verb. Larger, comparative adjective. Then, hers es el otro objeto o sustantivo. Mi casa es más grande que la de ellas, ¿ya? Que la de ella. Here, noun, the rock, ¿cierto? Is, verbo, higher, adjetivo comparativo, than, and then the roof, el techo, ¿ya? La roca es más alta que el techo, ¿sí? Ahí tenemos, entonces, sujeto o sustantivo, el verbo is, el adjetivo comparativo, than, y el otro objeto o sustantivo. With the superlative adjective,
We use the superlative to describe an object has an upper or a lower limit of quality, ¿cierto? Está dentro de los más altos o de los más bajos, ¿ya? Here we have some examples. The tallest, el más alto. The smallest, el más pequeño. The fastest, el más rápido. The highest, el más alto. And they are used in sentences where subject is compared to a group of objects. No solamente un sustantivo o un objeto. A group of objects, un grupo de objetos, ¿ya? And here the pattern is noun or subject, sustantivo o sujeto, the verb, the word the, ¿cierto? The superlative adjective, and the other noun or object. Look at this example. My house is the largest one in the neighborhood. My house is the subject or noun. Is the verb. The largest is my superlative adjective. One in the neighborhood. Aquí estoy comparando con todo el barrio, con todo el vecindario. Mi casa es la más grande de todo el vecindario. ¿Ya? Look at this. We all have trees in our yard. Todos tenemos árboles en nuestro patio. My tree is the tallest. ¿Ya? Mi árbol es el más alto de todos los de las otras casas que tienen árboles en su casa. ¿Ya? En su patio. Here I have another meme. And here we have Tom Holland, this actor that performs Spider-Man. Tom Hollander, this pirate, a conqueror, implies the existence of a Tom Hollandess. Ok, here, existe un Tom Holland, ¿cierto? Que es este actor, a Tom Hollander, que este es este fundador pirata. Se supone que debería existir un Tom Hollandess, ¿ya? Adjective, comparative, superlative, it's a funny meme. And here, how do we form the comparative and superlatives? So, as I was telling you before, it's really, really easy. You only have to know the number of syllables in the adjective. Yeah, and I already explained that. So, we have to count the syllables in the original adjective to form the comparative or the superlative. When we have one syllable adjectives, cuando tenemos sus adjetivos de una sola sílaba, por ejemplo, hot, slow, fast, etc. Esos son cortos, ¿cierto? Una sílaba. Fast, slow, hot, una sílaba. We have to add er, air, for the comparative, and es for the superlative. Yeah? And here I have an example. Tall, una sílaba. Tall, alto. In the comparative, si yo quiero decir que es más alto que otra persona, tengo que decir taller. Y cuando quiero decir que es el más alto de toda la clase, por ejemplo, tengo que decir tallest. Yeah. And you don't have to forget that if you have an adjective that has a vowel and a consonant, and they are one syllable adjective, you have to double the last consonant. Here, vocal, consonante, adjetivo de una sílaba, doblo la última consonante. Fatcher, fattest. Okay? Sad, vocal, consonante, doblo la última consonante y pongo ER-IEST para el superlativo. When we have adjectives that have two syllables, so here we have two options. I can continue with my previous rule, right? That is to say, add er at the end of the adjective, or est in the superlative, or I can write more before the adjective in the case of the comparative, and most in the case of the superlative before the adjective. Yeah. In most cases, we use this construction, right? Happy, happier, simple, simpler. Agregamos el ER en la mayoría de los adjetivos que tienen dos sílabas, pero hay casos donde tenemos que usar more or most. If you have any doubt, if you have to use the construction for the one syllable adjective, it's better for you to put more or the most, okay? For the adjectives that end in Y, yeah, lo que terminan en Y, you have to remember to change the Y for an I. And then add the ending er or est
according to the comparative or superlative form. So happy, happier, happiest in the case of the superlative. Here I have a Y, tengo una Y, ¿cierto? La cambio por I latina y luego pongo la forma del comparativo, el superlativo. And here I have another adjective that is a two-syllable adjective, tangle. Esto es enredado o enredada. So my comparative would be more tangled and my superlative would be most tangled. ¿Ya? Como les decía antes, aquí lo más común es hacer esta construcción, ¿cierto? Con el ER o el ST en el caso del comparativo, pero si tiene dudas, ponga el more o el most at the beginning. What happens with adjectives that have 3 or more syllables? So in the case of the comparative, you have to write more before the adjective, and in the superlative, you have to put or write most. Yeah. So here I have 3-syllable adjectives: important, important, expensive. 3 sílabas. So what do I have to do with those adjectives that have 3 or more syllables? I have to write more before the adjectives. More important, más importante, more expensive, más caro. Most important, el más importante o la más importante. And most expensive, el más caro o la más cara. Here we also have irregular comparatives and superlative, but these are like 5 or 6 at the most. You don't have to worry for memorize as you have to do it with the irregular verbs. Here I have adjectives that are irregular when we talk about comparative and superlative, and these are very common. When we use the adjective good, ese sería un adjetivo de una sílaba, ¿cierto? Entonces lo que uno pensaría que es lo más lógico hacer es agregarle el ER, pero este adjetivo good, it's an irregular adjective. So what do I have to do? For the comparative I use better, and for the superlative I use best, ¿ya? No puedo poner gooder, no existe gooder. Para comparar tengo que usar better, y para comparar una cosa con el resto, con un grupo de objetos o sustantivos, I have to use best, ¿ya? The same with bad, the comparative is worst and the superlative worst. Little, the comparative is less and the superlative least. Much, the comparative is better, superlative most. Far, here I have farther with a U or farther with an A, and the same with the superlative, furthest and farthest, okay? So here I have some examples. His house is far from town. Su casa está lejos de la ciudad, ¿cierto? But her house is even farther. Su casa está lejos de la ciudad, pero la casa de ella está incluso más lejos. ¿Ya? Ahí estoy haciendo el comparativo irregular. Ya no puedo decir farther, eso no existe. This is the least expensive sweater in the store. Este es el sweater menos caro en la tienda. ¿Ya? Here I have irregular comparatives and superlatives. So another way to compare is to use these two words, as, adjective, as, and we use it to make comparisons between things that are equal, ¿ya? Lo usamos para comparar cosas que son iguales, ¿ya? Iguales. Look at this example. The world's biggest bull, el toro más grande del mundo, is as big as, es tan grande como a small elephant, ¿ya? Un pequeño elefante. Es tan grande como un pequeño elefante. Es decir, que un pequeño elefante, un elefante pequeño, es tan grande como el toro más grande del mundo, ¿ya? The weather this summer is as bad as last year. El clima este verano es tan malo como el del año pasado. ¿Ya? Comparamos entonces, usamos as más el adjetivo más as para comparar dos cosas que son iguales. So, here we use the not as más el adjetivo as when we compare two things that aren't equal, ¿ya? Que no son iguales, cosas que no son iguales. No tan como.
¿ya? Entonces sería, it's not as heavy as I thought it would be, actually. Esto, ¿cierto? Esto que tomé no está tan pesado como, yo pensé que estaría. ¿Ya? And here I have another example in the negative. They didn't play as well as they usually do. ¿Ya? They didn't, acuérdense que esto representa el pasado, didn't. Aquí está el pasado, pero en forma negativa. They didn't play as well as they usually do. Ellos no jugaron tan bien como ellos usualmente lo hacen. ¿Ya? Tengo lo mismo que el anterior en el as, adjetivo as. Ahí estábamos comparando dos cosas que eran iguales y con el not as, adjetivo as, comparamos dos cosas que no son iguales. ¿Ya? Not. Here to sum up, I wrote this little summary, this little chart with some rows for the adjective, comparative, and superlative. With one syllable adjective, con la mayoría, ¿cierto?, de aquellos adjetivos que tienen vocal consonante, que tengo que hacer, agregar ER con el comparativo, EST para el superlativo. Aquellos adjetivos que terminan en E, evidentemente solo pongo la R o la EST, no tengo que repetir la E. Y para aquellos que tienen una vocal y una consonante, ¿qué tengo que hacer? Doblar la última consonante. Esto solamente en el caso de los adjetivos que tienen una sola sílaba. Doblamos la última consonante para el comparativo hotter y para el superlativo hottest. With two syllables ending in Y, para aquellos que terminan en Y. ¿Qué tengo que hacer? Change the Y for an I and then write the ER. Tengo que cambiar, ¿cierto?, la Y por la I latina y luego poner o S according if the adjective is comparative or superlative. With adjectives that have 3 or more syllables, what do I have to do? We have to write more before the adjective, or most in the case of the superlative. More modern, most modern. And here I have some irregular forms. Good, better, best, bad, worse, worse, little, less, least, much, more, most. ¿Ya? Esos son irregulares. Acuérdense que aquí yo no puedo poner gooder, badder, littler, mucher, no. Eso no existe, tengo que poner el comparativo que es irregular y el superlativo que es irregular también. Pero son como 5 y 6, no tienen que aprenderse más. And here I have an assignment, a little activity for you to practice. We are going to do this, the first one to get together. We are going to read first. She was a very intelligent student, ¿cierto? Ella era una estudiante muy inteligente. She was intelligent girl in her class. Yeah. First thing, how many syllables does this adjective have? Intelligent. 4 syllables. 4 syllables. So I have to use the rule that I have to put more or most. Ya, ahí tengo entonces identificado que mi adjetivo tiene 4 sílabas, por lo tanto tengo que poner more o most, dependiendo de si es comparativo o superlativo. Entonces leo la oración. She was girl in her class. Estoy comparando a la niña, ¿cierto?, con su clase. Estoy comparándola con varias personas, por lo tanto tiene que ser en superlativo. Tendría que poner she was the most intelligent girl in her class. ¿Ya? ¿Se entiende cómo se hace? Perfecto. So, if you have any doubt, remember that we have social media, the Instagram, for you to communicate with me in case of having any doubt. In the Instagram, I also post really important information for you to know. We also have the YouTube channel where I post the videos and the audios that you use for the Google Forms, for example, and also the Gmail that it's the mainly communication media that we use. We also have our classes in Classroom. Remember that after you check this material, we have a classroom online, una tutoría en línea, ¿cierto? And then we will have an evaluation about what we learned today. So that's it for today. Hope you have a nice week. Goodbye.